So dear students, motion in a plane chapter inter first year physics. So in the previous class lo manamu show that the maximum height reached by a projectile అనేటువంటి దానికి ఫార్ములా డెరైవ్ చేసాం. సో అది దాంతో పాటు రేంజ్కి సంబంధించి కూడా అడగవచ్చు. సో ఇంతకుముందు వీడియోలో మనము మ్యాక్సిమం హైట్ రీచ్డ్ బై ఎ ప్రొజెక్టైల్ h ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు u స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ తీటా బై 2z అనే ఫార్ములాను డెరైవ్ చేసాం. దాంతోపాటు షో దట్ ద హారిజాంటల్ రేంజ్ ఆఫ్ ఎ ప్రొజెక్టైల్ ఈజ్ u స్క్వేర్ సైన్ 2 తీటా బై z అని అడగవచ్చు. సో ఏంటి చూద్దాం. సో ప్రొజెక్టైల్ అంటే సో ఏ బాడీ థ్రోన్ ఇన్ టు ఎయిర్ at an angle with the horizontal theta, that is which is other than 90 degrees, is called projectile. A body thrown into air making angle theta with the horizontal, so the theta is other than 90 degrees, danne projectile antam. Consider a projectile is thrown into air with initial velocity u. Along the horizontal, its initial velocity component ux is horizontal component u cos theta, vertical component u sin theta. So it is from here to during its time of flight. Time of flight ante so manaku upward direction downward direction అంటే బాడీ పైకి పోయేటప్పుడు టైమ్ ఆఫ్ ascent కిందికి వచ్చేటప్పుడు టైమ్ ఆఫ్ descent, ఈ రెండింటి మొత్తాన్ని టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ అంటాం. సో డ్యూరింగ్ ఇట్స్ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ద ప్రొజెక్టైల్ ట్రావెల్స్ ఎ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్. దిస్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై r. సో maximum horizontal distance, maximum horizontal distance traveled by the projectile during its time of flight. Its time of flight is called horizontal range. Horizontal range. This is denoted by r. So now along the horizontal direction distance traveled s is taken as r. So ఇక్కడ నుంచి చూడండి మీరు ఈ విధంగా తీసుకోవచ్చు. s is r. Initial velocity u is taken as ux, that is u cos theta. u cos theta అని తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ మనము బిగినింగ్లో చెప్పాం షో దట్ ద పాత్ ఫాలోడ్ బై ద ప్రొజెక్టైల్ ఈజ్ పారాబోలా. అక్కడ హారిజాంటల్ డైరెక్షన్లో దాని యాక్సిలరేషన్ 0 ఉంటుంది, యూనిఫామ్ వెలాసిటీతో ట్రావెల్ అవుతుంది అని. సో అలాంగ్ ద హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ యాక్సిలరేషన్. ఎందుకు హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ తీసుకోవాలి అంటే రేంజ్ అంటే హారిజాంటల్ డిస్టెన్సే కాబట్టి టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ఏంటి అనేది చూద్దాం. So maximum horizontal distance traveled by the projectile during its time of flight is called horizontal range, denoted by r అన్న. సో ఈ డిస్టెన్స్ను మనం హారిజాంటల్ రేంజ్గా తీసుకుంటాం. s is equals to r. సో అలాంగ్ ద హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ u is taken as ux cos theta. మనము సో మనకు ఒక ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఏది అంటే షో దట్ the path of a projectile, the trajectory of a projectile is parabola అనే క్వశ్చన్ ఆన్సర్లో మనం డిస్కస్ చేసాం. వర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వర్టికల్ డైరెక్షన్లో వచ్చేసి యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ నెగిటివ్గా తీసుకుంటాం, ఏ ఈజ్. అలాగే హారిజాంటల్ డైరెక్షన్లో ఏ అనేది 0గా తీసుకుంటాము, దీనిపైన గ్రావిటీ ప్రభావం ఉండదు కాబట్టి యూనిఫామ్ వెలాసిటీతో ట్రావెల్ అవుతుంది. సో అలాంగ్ ద హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ ఏ ఈజ్ 0, అలాగే వర్టికల్ డైరెక్షన్లో అయితే ఏ ఈజ్ నాట్ 0 అని చెప్పాం. సో టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ అంటే ఏంటంటే 2u sin theta by c. సో వీ నో దట్ ఫ్రమ్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ s ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ut plus half at square. సో దిస్ ఇంప్లైస్ s మీన్స్ r తీసుకున్నాం, u అంటే u cos theta into t plus 1/2 into a means 0 into t square. This implies r is equals to
u cos theta into t means this is the time of light. Time of light అంటే time taken by the projectile. సో ఫర్ ఎంటైర్ జర్నీ అంటే ఇలా పైకి పోయి ఇలా కిందికి రావడానికి అంటే టైమ్ ఆఫ్ యాసెంట్ ఉంటుంది ఇటు వరకు, మళ్ళీ ఈ నుంచి ఇటుకి డీసెంట్. ఇది మ్యాక్సిమం హైట్ పాయింట్ ఇక్కడ. సో ఈ నుంచి ఇంతవరకు మ్యాక్సిమం హైట్, ఇలా పోయి మళ్ళీ ఇలా రావడానికి ఇది టైమ్ ఆఫ్ యాసెంట్, ఇది టైమ్ ఆఫ్ డీసెంట్. రెండింటి మొత్తం ఏంటంటే 2u sin theta by c. సో కాబట్టి ఇంటూ టీ బదులు ఇది రాసుకుంటాం 2u sin theta by c. సో దిస్ implies u into u square, r is equals to u square into 2 sin theta cos theta by z. 2 sin theta into cos theta, 2 sin theta, u into u square, 2 sin theta cos theta. So r is equals to u square sin 2 theta by g. This is a maximum horizontal range of the projectile. Sin 2 sin theta cos theta equal to ఏంటి ఫార్ములా అంటే sin 2 theta. సో ఇది ఇక్కడ ఫార్ములా మనం యూజ్ చేస్తాం. సో ఈ ఫార్ములానే రాసుకున్నాం. 2 sin theta cos theta అంటే sin 2 theta రాసాం. ఇది సో మ్యాక్సిమం horizontal distance traveled by a projectile during its time of light is called horizontal range. సో మ్యాక్సిమం హైట్ హారిజాంటల్ రేంజ్ రెండు కలిపి అడగొచ్చు మనకి ఎగ్జామ్లో 4 మార్క్స్. సో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి చాప్టర్లో సో మనకు అది షో దట్ ద ట్రాజెక్టరీ ఆఫ్ ఎ ప్రొజెక్టైల్ ఈజ్ పారాబోలా అడగొచ్చు. సో దట్స్ ఆల్.